They considered me too old for the position and that I wouldn't be able to carry out the duties that they required. Čia anksčiau iš viso žiūrėjo į mus kaip nežinau ką. Tai dabar jau čia daugiau jau priimtina tai. Anksčiau tai aišku, kad ne. When they look at the CVs, it's written nationality Indian, you know, I mean, I think they would, I don't know, maybe they rather prefer a UK national than a Indian. Homofobija yra toks dalykas, kuris egzistuoja dar Lietuvoje ir yra labai... Ir aš tikrai užjaučiu tuos jaunus žmonės, kurie auga tokioje visuomenėje. I was dismissed after 2 years on the grounds of religious and or political discrimination. Terry, Arnoldas, Jasprit, Ivona, Ricardo y Santa fueron víctimas de la discriminación, es decir, recibieron un trato menos favorable que otras personas en una situación similar por motivos de edad, orientación sexual, origen étnico, discapacidad o religión, o bien a causa de varios factores, lo que se conoce como discriminación múltiple. Existen directivas europeas que condenan la discriminación en el empleo desde el año 2000. La discriminación racial también se condena en otras esferas de la sociedad, como el acceso a bienes y servicios o a la educación. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, todavía existe discriminación en Europa. Los siguientes testimonios son tan solo un ejemplo de ello. We have asked the Europeans whether they think there is discrimination, and the answers were rather interesting. 15% of those asked say that they have, in the last 2 years, personally experienced discrimination, whether that's because of their age, because of their religion, because of their sexual orientation. So there is a clear feeling that people are being discriminated against. My name is Terry McCoy. I have been involved in the timber trade all my working life, which would span more than 40 years. Cuando estaba a punto de cumplir 60 años, Terry vio una oferta de empleo en la prensa. Exciting opportunities for 2 sales representatives. You need at least 5 years' experience and knowledge of the timber industry and advantage, good people skills, youthful enthusiasm. How do you do? Thanks for coming here. Thank you. Have a seat. Thank you. I saw the ad in the paper, applied for it and was subsequently interviewed, and very, very disappointed that I wasn't able to secure one of the positions. I feel that I didn't have probably enough years service to offer, being 60 years of age. And I felt that the position, both positions were offered to much younger candidates with much less experience. En Europa, una encuesta del Eurobarómetro indica que la discriminación por motivos de edad es la que más denuncian las propias víctimas, quienes a menudo dan los primeros pasos para defenderse. I spoke to numerous people in general about it, and I took advice then, and I was asked to take advice from the Equality Commission. Thank you for coming along. Thank you. Please have a seat. The Equality Commission has just recently agreed to fund your case of age discrimination. Excellent. And my objective today is to go over the facts of your application. La Comisión de Igualdad para Irlanda del Norte forma parte de la red europea Equinet, a la que pertenecen más de 20 organizaciones de toda Europa. The member states had to create, on the basis of the European law, equality centres. These are organizations which have, first of all, the role to receive complaints and to help individuals deal with them. In some cases, they have even further competencies. They can launch court cases themselves. So the objective of this is to make sure that individual citizens have easy access in their country to an organization that has been created in order to help them. Here we are in our store, where the experiences that individuals bring to us when they have concerns
about being discriminated against are recorded. We have thousands of individuals come to us every year, and each file represents the history of their experiences and demonstrates the extent to which employers and service providers here could be prosecuted under the anti-discrimination legislation. Nos encontramos en el Reino Unido, al norte de Londres. Jasprit Singh es de origen indio. Tras finalizar sus estudios en dirección de obras en Oxford, envió solicitudes de empleo a varias empresas. Thank you for your CV and covering letter concerning a position with our company. We do not currently have any opportunities relevant to your experience and qualifications, and regret to inform you that your application has been unsuccessful. Loads of companies, where they said to me, we have got no vacancies, and still my classmates got a job there, which is just makes you so angry. I mean, you didn't even meet me. So how can you judge me on that, Just looking at my CV, you cannot say like, okay, he's not good for the job. Según la encuesta del Eurobarómetro del año 2008, la discriminación racial es la más extendida en Europa. Pero Jasprit ya ha encontrado trabajo. Oakwood Builders es una pyme especializada en carpintería artesanal y construcción ecológica. Aquí, el criterio principal de contratación es la calidad del trabajo. La empresa de Tim Fenn contrata a trabajadores de orígenes muy diversos. Having a diverse workforce has a big advantage because getting all different ideas coming through, having people from different cultures, I think gives us a market edge because we think differently. It gives us an opportunity to do things differently. Lamentablemente, como indica la última encuesta del Eurobarómetro, los principales criterios de selección que se aplican a quienes buscan empleo son el aspecto, la edad y el origen étnico. En Bruselas, la organización de empresarios que representa los intereses del artesanado, los gremios y las pyme, destaca sin embargo el hecho de que hay que diversificar las pyme. Since SMEs are very active on the local market, on the community, so they can't afford to make choice. So they're just working with all well-qualified people without regarding if they are coming from one or another country, without considering discrimination. So this is very, very important for SMEs. It is a matter of fact. La discriminación afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Nos encontramos en una universidad de Kaunas, Lituania. Arnoldas es víctima del segundo tipo más frecuente de discriminación, de acuerdo con el estudio del Eurobarómetro. Mes esame Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologijos katedros auditorijoje, kurioje kažkada aš dėsčiau. Bet pastarosius metus aš jau nedėstau ir šį semestrą man tiesiog buvo neleista dėstyti. Tiesiog rektorius neleido man vesti 2 paskaitų ir aš manau, kad tai yra susijęs su mano seksualinė orientacija. Ir todėl, kad rektorius nenori, kad aš kalbėčiau apie gėjų teisės ir gėjų reikalus. Los problemas de Arnoldas comenzaron cuando habló libremente de su homosexualidad a sus alumnos, concretamente mientras colaboraba con ellos en un boletín sobre los derechos de los ciudadanos, en varias de cuyas páginas se hablaba sobre los homosexuales. El rector prohibió la publicación de este documento. Aš manau, kad diskriminacija, jeigu mes kalbame apie gėjus, tai jinai labai susijusi su teisė būti atviru. Didžioji dalis visuomenės iš viso nenori, kad mes būtumėm atviri. Netgi mūsų politikai yra pasakę tokius žodžius, kol jūs esate savo klubuose ir restoranuose, tol jūs mums nei draugai, nei priešai. Bet jeigu jūs tik išeisit į viešumą, jūs būsit mūsų priešais. Pero la situación está cambiando en algunas zonas.
Ivona es discapacitada de nacimiento. Vive en Vilnius, Lituania. Anksčiau tai taip, nes jeigu 5 vidurinės direktorius pasakė ypač, kad dabar tokiems nebūtinai mokytis. Tai kaip čia nesijausia discriminojama. Pero ahora Ivona acude todos los días a un centro especializado en servicios para discapacitados. El centro Vala Cupiu ofrece información profesional para ayudar a las personas con discapacidades a acceder al mercado laboral. Ivona sigue cursos de contabilidad. Taip jaučiuosi, kadangi aš jaučiu daugiau įsigijusi žinių ir esu pasiruošusi psichologiškai. Žinau, kad yra tokių žmonių dirbančių ir kadangi aš šiek tiek pergyvenu, bet vis tiek aš žinau, kad aš būsiu ten apmokyta ir... Ahora se encuentra ante el paso más difícil, encontrar una empresa que se interese por su solicitud. Para muchos, la lucha contra las ideas preconcebidas sigue siendo una prioridad. Le gros problème en matière de discrimination est qu'elle est héritée d'une tendance historique où l'individu a tendance à discriminer l'autre parce que l'autre a une différence et qu'un code de valeurs d'une société va avoir tendance à se préserver et à rejeter la différence. Donc tout l'enjeu est de changer cette première approche et d'avoir une approche positive à la diversité qui donc passe par de la sensibilisation et par un travail d'éducation profond. Volvamos a Belfast. Good morning. My name's Aidan Fitzpatrick. I'm one of the Employment Development Managers here in the Equality Commission. You're all very welcome to the Commission today for one of our employer training sessions. Today we're going to cover an overview of equality law here in Northern Ireland. We're going to concentrate today on the employment... La Comisión de Igualdad organiza sesiones informativas periódicas para empresas. Even with the best of legislation, either at the European or at the national level, you cannot be sure that discrimination will stop unless the mentality of each of us changes. La gente teme las diferencias. Santa acaba de regresar a su país, Lituania, tras finalizar sus estudios en Londres. Sabe que en Vilnius tendrá que asumir los hábitos del pasado y ocultar el hecho de que es lesbiana. Man atrodo, dėl abiejų dalykų aš nesistengiau to sakyti, nes visų pirma, aišku, aš niekada jokio agresyvumo nepatyriau, bet ir nenorėčiau, ir aš tiesiog laikausi tokios nuomonės, kad kam sakyti žmonėms, kurie to nesuprastų, kam jiem reikia žinoti, nes tai sukeltų daugiau problemų. También existe discriminación en otras esferas, además de la del empleo. Varias asociaciones se esfuerzan por informar al público sobre ello. People still can be bullied in school, and schools have no legal obligations to take any action against bullying. You can be still called and sent to a veterinary doctor when you're going and reveals that you're homosexual, as one man from Poland revealed to us. A couple from Portugal, lesbian couple from Portugal, told us that when they were having a romantic dinner in a restaurant, they've been asked to leave. Actualmente, más allá del mercado laboral, la única forma de discriminación prohibida por una directiva europea es la discriminación por motivos de origen racial o étnico. Varias organizaciones piden que se complete la legislación para ofrecer protección contra todos los motivos de discriminación. La Comisión Europea comparte esta necesidad. The organizations that support the interest, they're all in favor. The business world, perhaps a bit afraid of complications of a legal nature, of a financial nature, and some member states who are saying, well, is this not something we can sort out ourselves without the European Union? But my response to the negative voices has always been, we are not talking here about something which we, how shall I say, should think about as a luxury which we can or cannot afford. Non-discrimination is related to the fundamental value which the European Union is proud of equality between each and every one of our citizens. Good morning, you're through to the Legal Division of the Equality Commission. Paddy Conway speaking, how may I help you? I applied for promotion work and I didn't get it. And the person who did get it was much younger than me and of a different race, and I just wanted to know what I should do.
En todos los casos de discriminación en el empleo se pueden aplicar sanciones muy severas. Las víctimas de discriminación pueden acudir a los tribunales y recibir ayuda de las organizaciones de igualdad durante el proceso. Of the 3,000 individuals who come to each year, about 500 apply to us for legal assistance with help, and our staff again advise people how to apply for legal assistance. Once they're assisted, our staff also provide legal representation for them in the local courts and tribunals. The ending was that the case was proven and I was awarded substantial compensation. Terry McCoy recibió una indemnización superior a 70.000 libras esterlinas por daños y perjuicios. Las sanciones varían según los países y las directivas europeas solo estipulan que las sanciones aplicadas deben tener carácter efectivo, proporcionado y disuasorio. Okay, we're now in Sandy Row, which is pretty much 100% Protestant. It's a Protestant enclave situated in South Belfast. Ricardo Cafola también apeló a los tribunales por otra forma de discriminación. Era director de un hotel situado en la zona protestante de Belfast. La mayor parte del personal procedía de la comunidad local protestante, pero Ricardo y su asistente eran católicos. The local community had issues with us because of our religion and because of our position within the hotel as well. La dirección del hotel despidió a Ricardo y a su asistente por haber aplicado medidas disciplinarias a determinados empleados protestantes. We were fired actually for the reason of poor timekeeping. It was later found that because of our religious beliefs, that's why we had been fired. Ricardo consultó también con la Comisión sobre Igualdad y ganó el pleito en los tribunales. Volvamos con Ivona. Tiene una entrevista en el supermercado donde ha conseguido su primer trabajo. Kęstutis atrankų vadybininkas, labą dieną Kęstuti. Mes su Ivona atvažiavom apžiūrėti darbo vietos pritaikytos neįgaliajam, dirbti kasoje. There is a lot of misunderstandings about what disabled people are capable of. They are very often looked at people that cannot do certain things instead of what they can do. And the disability is then seen as a very big obstacle, which in practice it may not be. But even if it's an obstacle, it's very often possible to address that. Fue el centro de Valacupiu el que convenció a esta empresa de que confiara en Ivona. El centro también realiza un seguimiento de la adaptación del puesto de trabajo. Mūsų visuomenėje vyksta teigiami procesai, dideli teigiami procesai neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Tačiau vis dėlto dar mūsų visuomenėje pasitaiko atvejų, kai darbdaviai, kiti visuomenės nariai vis tik neatsikrato tų stereotipų apie ir to neigiamo požiūrio į neįgalųjį kaip į lygiavertį darbo rinkos dalyvį. Aunque el puesto de cajera no sea el trabajo ideal para la carrera de Ivona, ella nunca se pudo imaginar que daría un primer paso semejante en el mundo laboral. Kažkaip atrodė, kad neįmanoma tai. Ypač kasoje dar tokia didelė parduotuvė, tai nebuvo nesvajonės. En Europa son cientos las organizaciones y los proyectos dirigidos a luchar contra la discriminación. La Comisión Europea no escatima en esfuerzos legislativos y apoya también un buen número de dichos proyectos, especialmente los centrados en la concienciación pública. Además, organiza campañas informativas y de formación. Asimismo, la Comisión Europea está convencida de que aún se puede mejorar a escala nacional. We are now in contact with all the member states because we have looked at the national legislation and we have come to quite a number of questions whether the basic rule at the European level has been properly translated into national law. And that is the role of the European Commission, to make sure that what has to be done is done properly. And we believe that there is still improvement to be done.
And since we have come to that conclusion, we think there is an extra reason to look wider now and to look also at the other causes of discrimination outside the workplace. En Europa sigue existiendo discriminación, pero los habitantes de la Unión Europea tienen cada vez más medios a su alcance para luchar contra sus diferentes formas. Un componente de esta batalla es el derecho a hablar sobre ello, como han hecho estas personas. Esperemos que pronto se proteja a todas las personas como Jasprit, Ivona, Ricardo, Arnoldas, Terry o Santa contra estas formas de exclusión.